Good evening, everyone. So, welcome to PMJKYPPA, that is Pradhan Mantri Jan Kalyankari Prachar Prasar Abhiyan Yojna. We are here today to share about one of the scheme, and we have been doing on a consistent basis week on week. So, we welcome you everyone for joining today's Facebook live session, and we also want you to share this link wherever you are seeing, you are watching the Facebook live. Just share it with your on your profile, share it with your groups, whichever you are part of, or your friends. Tag them along so that they can also watch this and get benefited of the scheme. So let's look at the next part is what is the today's scheme. So especially we have designed the scheme is Pradhan Mantri. We can next slide please. So we are going to talk about Chandrasekhar ji, next slide. Yeah. So we are talking about is Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojna. So this is specially designed for the mainly for the employers, or you can say small business owners, solopreneurs, or who are having less income. So we are going to share you more details about it, how they can have this. So we'll go to the next slide, please. Okay, so let me give you an introduction about myself as well, so that as we are part of it. So before I say that, let me also thank the national team of PMJKYPPA. We have President Pushesh Arya ji. Then we have Karnataka State President Amita Rani Pandey ji and the core team. So I would like to thank everyone for giving us the opportunity. My name is Kushal Jain, Chandrasekhar and Rajesh Raut, Associate Trainer Team. We are part of it, and then we are going to share about all the details today. So about myself, I'm a serial entrepreneur, a fast track startup specialist, founder and CEO of Amplify Mastermind LLP, founder Startup Success Hub. Also having 25 years of experience in entrepreneurship and recipient of 2 International Hall of Fame awards and organized training sessions for more than 10,000 plus startups and entrepreneurs across India. And I manage a tribe of entrepreneur global network of more than 30,000 plus members. So I'm in a mission to help 100,000 dreamers to launch their successful and sustainable startup by 2025. So let's have the introduction from Rajesh. So Mr. Rajesh, you can share about yourself. नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश राउत हूँ। मैंने IIM अहमदाबाद से MDP कोर्स किया है और मैंने इंडियन एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से भी ग्रेजुएशन किया है। मेरा दूसरा ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में हुआ है उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से, और मेरे पास 22 साल का अभिज्ञता है, ज्यादातर ट्रेनिंग में है और टैलेंट मैनेजमेंट मेरा फोटे रहा है। और मेरा मिशन है कि मैं 1 लाख और उससे भी ज्यादा छात्रों को प्रभावित करूं अपने पर। आज मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना के बारे में। ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ನಾನು ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿನಲ್ಲಿ MS ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. JMIT ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 30 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನು ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಅವರ ನಲ್ಲಿರೋ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿ, ಜೀವನದ ಗುರಿ. So thank you everyone for the introduction. So now today we are going to speak about Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojna. This is actually a national pension scheme for traders and self-employed persons. This has been designed in recently, giving more information because it has been redesigned after the new government. So let's listen more, and this was introduced in the year 2019. So we'll be sharing more details. This pension scheme is for traders and self-employed persons Yojna, and this is mainly for shopkeepers or retail traders and mainly for self-employed. That means what?
normally when you're an employee in most of the corporates you get pension, but the government has come out with a scheme wherein as an employer, as a self-employed, so what happens, you also have a pension schemes over after 60 age, at the age of 60 and above, you start getting the pension every month on month. So what is a pension is you get monthly assured pension of more than 3,000 rupees, and to just to take the benefit of it, you just to have to, if you're self-employed or no, you're a retail trader or shopkeeper, okay, so you can sign up between age of 18 or 40, any age you can enter and sign up for the scheme, pension scheme, national pension scheme, so that you get benefited there. And it is mainly voluntary and contribution based scheme, where when you contribute, even the government, central government also contribute equivalent amount to it. So what happens is your amount would be say 100 rupees, government also put 100 rupees there. So that means your savings will 200 rupees in the government central account, and every month on month at the age after 60 you start getting monthly pensions of minimum 3,000 rupees guaranteed income. And this scheme was come in the existence of 22nd July 2019, and the scheme would benefit more than 3 crore plus small shopkeepers and traders. So let's hear from more about from Rajesh Raut here. So over to Rajesh. धन्यवाद कुशाल जी। और अभी तक हमने पेंशन स्कीम के बारे में बात की है पिछले हफ्तों में, जहां पे हम बात कर रहे थे कि कहीं कोई कर्मचारी है जो कहीं पे नौकरी करता है उसको पेंशन मिलता है। हमने कहीं पे ये नहीं बात किया कि कोई व्यापारी है और वो लघु व्यापारी है, छोटा व्यापारी है जिसका टर्नओवर कम है, उसको भी पेंशन मिले। ये वो स्कीम है उन व्यापारियों के लिए। आप बहुत ही खुदरा व्यापारी हो सकते हैं, आप कमीशन एजेंट हो सकते हैं, आप छोटे ट्रेडर हो सकते हैं, आप बार्बर नाई का काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उपयुक्त हैं 3,000 रुपया मंथली पेंशन पाने के। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको 18 साल का मिनिमम उम्र होना है। 18 साल से लेकर 40 साल तक का उम्र रहता है जब आप इसमें पैसा जमा। I think Chandrasekhar ji can take over. Yeah. हाँ, जो राजेश जी आप बात करेंगे? हाँ सॉरी, हाँ बोलिए। जी जी हाँ, तो आप जितनी रकम जमा करते हैं, मान लीजिए आप 100 रुपया जमा करते हैं, सरकार भी अपनी तरफ से 100 रुपया जमा करती है, तो टोटल जमा राशि 200 रुपया हो जाती है। वो आपके खाते में आपके नाम पे जमा होती है। और ऐसा जमा होते होते अगर आप 18 साल से शुरू करते हैं, 60 साल तक ये जमा हो जाता है। 60 साल के बाद आपको महीने दर महीने 3,000 रुपया गारंटेड मिलता है। ये स्कीम हाल ही में ही 2019 यानी कि आज से 1.5 साल पहले चालू की गई थी, और इस स्कीम द्वारा ये माना जाता है 3 करोड़ हमारे छोटे व्यापारी वर्ग लाभान्वित हो गए। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी देश के लिए, जिसमें पहले नौकरी वालों को तो पेंशन स्कीम में इंक्लूड किया गया, उनको जोड़ा गया था, अभी इन लोगों को भी जोड़ा जाएगा। तो 3 करोड़ लोग और भी निर्भर नहीं रहेंगे किसी और पे, उनका पैसा उनको ही मिलेगा सरकार के मदद के द्वारा जब वो 60 साल की उम्र के हो जाएंगे। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಪಿಂಚಣಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾನು ಕಾರ್ಖಾನೆನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಪೆನ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ। ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಬಂಧುಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। ಅವರ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು। ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ। ಈ ಯೋಜನೆನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಇದು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ನಂತರ ಮಾಸಿಕ
3,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 40 ವರ್ಷದ ಒಳಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. 41ನೇ ವರ್ಷದವರು ಈ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು 60ನೇ ವಯಸ್ಸು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಪೆನ್ಷನಿಯನ್ನು ಹಣ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ನಾವು ಹಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಜುಲೈ 22ನೇ ತಾರೀಕು 2019 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಲಾಭ ತಗೊಂಬರುವಂತದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು. Yeah, Rajesh ji, you can go. अभी हम जानते हैं कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए हमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हम कोई भी व्यापारी हो सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया, छोटे से दुकानदार हो सकते हैं, रिटेल ट्रेडर हो सकते हैं, राइस मिल ओनर हो सकते हैं, ऑयल मिल ओनर हो सकते हैं, कमीशन एजेंट हो सकते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हो सकते हैं, छोटा कोई रेस्टोरेंट होटल हो सकता है, कुछ भी व्यापार नौकरी ना हो तो आप इसके दायरे में आ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप पैसा जमा कर सकते हैं, और अधिक आयु 40 साल होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब 18 साल की उम्र से 55 रुपया जमा करेंगे, और अगर आप 40 साल की उम्र में इसमें प्रवेश करते हैं तो 200 रुपया करेंगे, और 200 रुपया 60 साल की उम्र तक करते रहेंगे। और 18 साल अगर में आप ये कर रहे हैं तो 18 साल 55 रुपया, 19 साल में फिर 56 रुपया, ऐसा करके एक लिस्ट है जिसमें बताया जाता है कि आपकी अगर उम्र ये है तो आप इतना इसमें ये कर सकते हैं। और जैसा हमने पहले भी बताया है कि अगर आप कुछ भी अमाउंट जमा करते हैं 55 से 200 के बीच में, जो कि आयु के हिसाब से है, जितना आप जमा करते हैं सरकार भी उसमें उतना पैसा जमा करती है। उस जमा पैसे में फिर सरकार इंटरेस्ट भी देती है, और ये इंटरेस्ट आपका जमा होता जाता है जब तक आप 60 साल की उम्र तक नहीं पहुंचते। उस और एक जो एलिजिबिलिटी माना जाता है कि आपका जो भी व्यापार है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा ना हो। 1.5 करोड़ वैसे बहुत ज्यादा रकम है, लेकिन एक बेंचमार्क माना गया है कि 1.5 करोड़ से अगर आपका ज्यादा है तो आप इस स्कीम में इसका फायदा नहीं उठा सकते। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲಘು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಲಘು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಇರತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಲಘು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಖಾತೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಓನರು, ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಓನರ್ಸು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಓನರ್ಸು, ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸು, ಬ್ರೋಕರ್ಸು, ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಓನರ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಲಘು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆಲ್ಲಾರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು 60 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮಾಸಿಕ ದುಡ್ಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡಾಕ್ತಿವೋ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನು ಆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಜಮಾ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರೋ 2 ಪೂಂಜಿಗೆ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೇರತ್ತೆ.
60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಹಂಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. Okay, so as shared by Rajesh and Chandrasekhar, this scheme eligibility is about, no, it's open to all the small business owners, self-employed, like small shop owners, retail traders. It can be vegetable traders, fruit traders, or even any general merchants. It can be about anything like you can say hardware traders or any products. Okay, it can be. So any small traders, retail traders can join this. Second thing is even the rice mill owners, oil mill owners, small workshops like you can talk about vehicle maintenance showrooms or small showrooms which workshops are there. They can join. Even the commission agents. Commission agent can be for real estate. It can be for even for the insurance policies. So various owners and even small restaurants and small hotels. So all the small business owners who are there self-employed whose turnover is less than 1.5 crore, they can join under this scheme, and this scheme is majorly designed such that they get benefit as in pension national scheme. And this has been the government has been once you are like attained 18 years plus, they are eligible for for this national pension scheme contribution. So once you start, I think if you are at the age of 18, your just a contribution would be like 54 rupees per month. If you are like on a different age, there is a different slab, okay, which is available on the website where you can go and see. And maybe say example, if you are at the age of say 40, you have to just contribute is 200 rupees per month. So if you are paying whatever the amount you're paying, like 100 rupees, government will also add 100 rupees and also gives you the interest as well. So that is the benefit of being the part of this NPS. And you are all these get connected with your saving bank account. What information is required is saving bank account and Aadhaar card to start your national pension scheme. This is the most important document required. And your turnover like should not exceed 1.5 crore. So these are the small eligibility part which has to taken care, so that if you are above that, then already you have a different pension schemes which is designed for corporate like EPS and what we talk about. But here is specially designed for the Laghu Vyapari, that is whose turnover is less than 1.5 crore. Okay, so yeah, next slide. And here is like those who are not eligible for the join is if they're already part of EPS or ESI. That's what we are already I shared about. So here, if you are already part of like Provident Employees Provident Fund EPF, or you are part of ESI, already you are paying, you're coming under the Act, and so that means you are not eligible for this national pension scheme. Okay, and if you are also an income tax assessee, that means you are already filing an income tax year on year, showing your income proof and all those stuff, then you are not eligible for this. So this is mainly designed is for the small and self-employed whose turnover is less than 1.5 crore. Yes, over to Mr. Rajesh. अभी हमने जाना इसमें कौन कौन एलिजिबल है. अब ये भी जान ले इसके लिए कौन एलिजिबल नहीं है. अगर मान लीजिए आपका पेंशन कहीं और से कट रहा है, आप सरकार से ESI की फैसिलिटी भी ले रहे हैं, आपका PF भी डिडक्ट हो रहा है, तो आप इस स्कीम में नहीं आ सकते. तो एक सरकार की मंशा देखिए, जो ऑलरेडी कोई किसी भी कोने से लाभान्वित हो रहा है, उनको छोड़ के जो नहीं हो रहा है उनको ये पकड़ना चाहते हैं. जैसा कि हमने शुरू में बोला, 3 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो गए और उनकी तरफ सरकार की नजर है कि वो भी इसमें जुड़ जाए. दूसरी बात, अगर आप आयकर नहीं दे रहे हैं तो ही आप इसमें आएंगे. अगर आप आयकर दे रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है. ये 2 या 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है. आपका कोई दूसरा पेंशन स्कीम नहीं है, आपका कोई PF डिडक्ट नहीं हो रहा है और आप आयकर नहीं दे रहे हैं, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं. अगर दे रहे हैं तो एलिजिबल नहीं है. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ
ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಘು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದಾರೋ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂತಿದಾರೋ, ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾರೋ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕವರ್ ಆಗಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಯೋಜನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಸಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. राजेश जी, अभी हम बात करते हैं स्कीम के फायदे के बारे में। फायदे बहुत हैं। सबसे पहला फायदा है, मैं अगर अपने उम्र के 60 साल के पड़ाव में पहुंचता हूं, सरकार की तरफ से 3,000 रुपया मेरे को महीना दर महीना मिलता जाएगा मेरे अंत होने तक। उसके बाद भी अगर मेरा अंत गया, मेरे स्पाउस उनको उसका 50% मिलेगा। ये है सबसे बड़ा मुद्दा। भले ही मैंने पैसा डाला है, मैंने 18 साल की उम्र से 55 रुपया उसके बाद जो भी है डाला है, और मैं इसमें पैसा डाल रहा हूँ, सरकार भी उतना पैसा डाल रही है, इंटरेस्ट जमा हुआ है, वो कुछ राशि होती है। लेकिन 3,000 महीने दर महीने मिलना ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम मेरे को मेरे दवाई के लिए मेरे को जो भी उस राशि में मिलेगा वो उसके लिए मेरे को दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए किसी कारणवश जो इंसान इसमें सब्सक्राइबर था, लेकिन वो 60 साल की उम्र पहुंचने से पहले ही उसका कुछ खराब हो गया, उसको एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई, कुछ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, उस क्षेत्र में, उस संदर्भ में उनकी जो स्पाउस हैं, अगर महिला है तो उनके पति, पति है तो उनकी पत्नी, वो भी वही पैसा, वही धनराशि देके कंटिन्यू कर सकते हैं 60 साल की उम्र के बाद, और वही पैसा, वही सुविधा 3,000 रुपए महीना पा सकते हैं। मान लीजिए वो समझते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, फिर भी सरकार ने अभी तक जितना जमा राशि है और जो इंटरेस्ट है वो सब मिला के जो ज्यादा हो वो उनको दे देते हैं। वो सरेंडर करने के लिए जब बोलते हैं वो पैसा भी उनको वापस मिल जाता है। और जैसा हमने पहले भी बताया कि अगर मान लीजिए डेथ हो जाता है तो उनके जो स्पाउस है उनको 50% मिलता है उनके डेथ तक। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು 60 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಹಣ, ನಿಗದಿತ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಘು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಗುಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ತರ ಜನ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ದೇಹ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಸಿಕ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೈ ಕಾಲು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುರಿದೋಗಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುಡ್ಡು
ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಯಾರನ್ನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವರು ಈ ದುಡ್ಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಇರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಬರಕ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಧನವಾದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋಂತ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೂಡ ಆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕೆ ಇರೋವರೆಗೂ. Okay. So let's look at what are the benefits of the scheme. Now, as we have mentioned that the person that is self-employed or the trader, retailer, commission agent, so they all get the minimum of 3,000 rupees monthly pension income after attaining the age of 60. So, but in case some maybe due to some accident or something happened to a person who is subscribed, that means who is paying the paying the money for his own pension, but is unable to do in future. So what happens is, here his spouse can continue by paying the whatever the fee is there, such that that amount get accumulated, and as he attained again 60, he start getting that pension of 3,000 rupees monthly. Now, in case if he is unable to continue and he want to exit out of the scheme, right? If he exit, then he would be also paid whatever the amount has been accumulated at that point of time, given with the saving rate interest, whatever the bank saving rate interest is there, along with that interest, the amount would be given to the person who will want to exit the scheme. Okay. Another one is, in case if something happens and maybe a death of a person who is already registered for this NPS, National Pension Scheme, during the receiving the pension. So what happens is, his spouse would be eligible to get the pension, continuous pension, 50% of the amount what has been he was receiving. So this has been designed such that it also get benefited for him as well as his family to look after, because this small amount of 3,000 is not a very small amount, but it will also take care of his medicals and day-to-day living, right? So this is keeping in that mind, the scheme has been designed in such a way that it's helpful for all the small traders and business owners. So can we have the next slide, please? Yeah, over to Rajesh. Rajesh, you can unmute yourself. Yeah. अभी हम जानेंगे इसमें क्या क्या बातें हैं। अगर हम जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है प्रोग्राम को, इसको अगर हम ठीक से ना चलाएं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए आप ये स्कीम चालू कर रहे हैं 18 साल की उम्र में, लेकिन 10 साल भी आपने पैसा जमा नहीं किया और आप सोच रहे नहीं भाई बंद करूंगा। कोई बात नहीं, आपके फैसले का सरकार आदर करती है और जितना राशि जमा हुआ है सरकार ने उतना पैसा दिया होगा, उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो आपको वापस किया जाएगा। अगर आपने 10 साल से ज्यादा समय बिताया है और आप इस स्कीम को छोड़ना चाहते हैं, वो भी 60 साल की उम्र से पहले, तो फिर आपको 60 साल तक के बाद वो मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, फुल पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वो फिर आप पेंशन नहीं कराना चाहते हैं। और तीसरा ये है कि अगर जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि कोई मर जाता है तो उसके बाद उनके परिवार माने खाली उनके धर्मपत्नी, अगर पत्नी का है तो उनके पति को उसका 50% ये मिलता है। यही इसका लिमिटेशन है, लेकिन हमारी सबसे गुजारिश यही रहेगी कि आप एक बार इसमें घुसें और 60 साल की उम्र तक इसको आप जमा करते रहें, इसको बीच में ना छोड़े। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वो एक बूंद से सागर नहीं बनता, लेकिन बूंद बूंद करके सागर जरूर बनेगा, ये हमारा मानना है। धन्यवाद। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 60 ವಯಸ್ಸುವರೆಗೂ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ
ನಾವು 40ನೇ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 40 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾಬರಿ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ SB ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, SB ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಜೀವನ ಭಗವಂತನ ವಿಧಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯವರು ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವರು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡಿಬಹುದು. ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಮಾ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು 60ನೇ ವಯಸ್ಸವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪೆನ್ಷನ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ದುಡ್ಡು, ಆ ದುಡ್ಡು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ, ಈ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Okay, so let's look at the limitations of leaving the pension scheme. There are some chances that we start contributing towards the pension scheme and within 10 years we stop, or in by chance we said, okay, no, we want to withdraw it. So if you withdraw before 10 years, then you will get the money, whatever you have paid till 10 years, along with the bank interest. But if you pay more than 10 years and then you want to exit, then the benefit is you get the your main amount, whatever you have deposited, with the higher interest, that is either the SB, that is saving bank account interest, or pension fund interest, whichever is higher, you will get that. So that is the benefit of this too. Another one is, in case if you are eligible and you are regularly paying, but at some point of time either there is a death happened and your spouse can continue that scheme, contributing towards that, and by end of that again she would be getting the pension scheme as designed completely. And also in some cases it may also get the accumulated interest full amount with the our pension fund, whatever is higher. And secondly, if there is a death of the subscriber, okay, then what happens is the spouse can continue with the with the investment towards the pension, that is national pension scheme, and the whole corpus would get credited to her account. That is one. Second thing is also, if it is attained 60 years, then either he would get 3,000 rupees every month on month as a pension scheme. If if he is not there, then the spouse would get 1,000, that is 50% of that amount, that is 1,500 or more, whatever is there, that would get till the certain period of time, and it is not eligible for their children. So this is mainly for the spouse can continue with this pension scheme. Okay, so yes, next slide.
Yeah, Rajesh, you can. हाँ, अभी हम जानेंगे इस में कैसे अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दो तरीके हैं, एक तो हम खुद ब खुद ऑनलाइन कर सकते हैं अपने घर बैठे। अगर मान लीजिए हम घर बैठे नहीं कर सकते, हम सक्षम नहीं हैं, तो भी पूरे देश में 3,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जिसे हम CSC कहते हैं। 3,50,000। अभी 3,50,000 का मायने समझिए, हमारे पूरे देश में 6,64,000 गांव हैं और हमारे पास CSC कॉमन सर्विस सेंटर 3,50,000 है। यानी कि हर 2 गांव में एक CSC है, एक कॉमन सर्विस सेंटर है। यानी कि आप किसी भी गांव में हो, अगर आपके गांव में होगा या पड़ोस के गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर होगा, जहां पे आप पंजीकरण कर सकते हैं कि हाँ, मैं एक लघु व्यापारी हूं और मेरी आय 1,50,00,000 से कम है। हाँ, मैं कोई पेंशन स्कीम ले रहा हूँ, हाँ, मैं कोई PF नहीं ले रहा हूँ और मैं इसमें ये करना चाहता हूँ। आप ये करेंगे तो आपका नाम पंजीकरण हो जाएगा और आप पहला जो भी आपकी उम्र होगी, 18 साल है तो 55 रुपए, 19 साल है तो 56 रुपए, वहां से चालू करके आप अपना एनरोलमेंट शुरू कर सकते हैं और इसके लिए कोई शुल्क आपको देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಲಘು ಮಂಧನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನಾ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಯೋಜನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತೆ, ಯಾರು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪೂಂಜೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆನ ಹುಡುಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮಾಡಿರೋದು, ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಾಹನ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯದ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಸಿಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3,50,000 ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡಿತಾರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಉಚಿತ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಲಾಭ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನನ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 30% ಅಥವಾ ಆಗಿನ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೋ ಹಣಕಾಸು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. So friends, as we are looking at how to enroll, so either you can enroll yourself through a website or you can go through the common service center which is there around India, all over the states. We have 3.5 lakh service centers that is called as common service center, CSC, and it is specially meant also special purpose vehicles. So this has been chosen so that you get benefited, you don't have to run around for getting the scheme, and this will be they don't charge you any fee, so it will be completely free of cost for you, okay, to enroll for the scheme, pension scheme. Second thing is, now how the CSC or the SPV get the benefited is the government pays 30 rupees per registration enrollment charge so that they can operate their service centers efficiently, and
So on behalf of you, the government pays, and this is actually a benefit where you don't have to run around. Service centers, common service centers are available in most of the areas. If you are in urban, rural, or villages, you can also go to the nearby villages in case if it is not there in your place, and you can sign up. So it is not limitation that okay, you need to go to only to your own village or your own town and then sign up. It's not that, but you can sign up wherever you are. Only thing is required, you are 18 years, you need to have a bank account, SB account, then you should have an Aadhaar card. So these are the three small criteria required for you to sign up. जी हाँ, अभी हम पता करेंगे कि एनरोलमेंट में आपको क्या क्या स्टेप्स इसमें हैं, क्या क्या पायदान हैं जिसको आप सबसे बड़ी बात है, आप इच्छुक हैं। अगर आप इच्छुक नहीं हैं, सरकार जितना भी स्कीम करे कुछ फायदा नहीं। आप इच्छुक हैं और आप एलिजिबल हैं, यानी कि 18 साल की उम्र के हैं, भारतीय नागरिक हैं, आप अपने निकटतम सर्विस सेंटर में जाएं और पंजीकरण कराएं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको आधार कार्ड चाहिए, आपका सेविंग बैंक अकाउंट जनधन योजना से हो, आपको IFSC कोड भी पता हो, जिसमें सरकार भी आपको उतनी राशि देगा। याद रहे, हमने पहले बोला था, आपके पास एक चेक लीफ हो और बैंक स्टेटमेंट, वो सब प्रमाण के तौर पे। अगर नहीं भी है तो भी आपको CSC वाले हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे आपको ये करने के लिए। और आपका जो उम्र के हिसाब से विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर VLE जिसको कहते हैं, वहां पे आप अपना आपके जैसे 18 साल की उम्र में 55 रुपया आप जमा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें वही चाहिए, आपका आधार नंबर, आपका जन्म की तारीख, ये आपको ऑथेंटिक करता है कि हाँ आप यही इंसान हैं। और वहीं बैठे बैठे आपका जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, वहीं पे आपका पंजीकरण हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, यानी कि 1.5 करोड़ से कम है लेकिन 40 लाख से ज्यादा है, तो शायद आपका GSTN नंबर होगा, आपका एनुअल टर्नओवर भी होगा, और मोबाइल नंबर, अकाउंट डिटेल वो सब आप दे दिया होगा। फिर आप अपनी नॉमिनी डिटेल भी देंगे, जिसमें हमने कहा था अगर आपको कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो स्पाउस के लिए भी प्रबंध है, तो उनका डिटेल भी देना जरूरी है। ये पूरे स्टेप को खत्म ही कर देते हैं, 5 स्टेप है, मैं और 5 बता देता हूँ। दूसरा स्लाइड दीजिए। हाँ, और आप अपने हिसाब से अपने आप को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जी हाँ मैं मेरा इनकम इतना है। सबसे बड़ी बात इस सरकार की है, वो हर नागरिक को ट्रस्ट करता है। इसके लिए आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी बड़े अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप जो सर्टिफाई करेंगे उसी को ही सरकार मानेगी। और फिर ये आपके उम्र के हिसाब से गिना जाएगा कि आपका मासिक जो ये है कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा। जैसा कि हमने बताया है, बार बार बताया है, 18 साल की उम्र में 55 रुपया, 40 साल की उम्र में 200 रुपया, इस बीच में कहीं पे 65, कहीं पे 66, कहीं पे 100, कहीं पे 105, ऐसा है उम्र के हिसाब से। तो आप वो लिस्ट है हमारे वेबसाइट में, यानी कि लघु व्यापारी मानधन योजना की वेबसाइट में कि किस उम्र में कितना, वो सिस्टम भी अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। फिर उतना राशि जमा करें, सरकार भी उतना ये करेगा। और एक बार आपका पंजीकरण हो गया, आपको अपने आप एक सब्सक्राइबर नंबर मिलेगा, जिसको आप यूनिक व्यापारी पेंशन अकाउंट नंबर VPAN वो आप अपने पास रखेंगे, वो आपके साथ रहेगा, और उसी नंबर से आप महीना दर महीना पैसा जमा करते रहेंगे। और एक बार ये गाड़ी चालू हो गई, आप किसी भी उम्र में चालू करिए, 40 साल की उम्र से कम 60 साल तक करिए, फिर आपको कम से कम एक परेशानी लाइफ में नहीं होगी कि 60 साल की उम्र के बाद आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होगी। पैसे के मामले में हम मान सकते हैं 3000 शायद हमारे लिए बहुत ही कम हो, लेकिन ऐसे भी देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए 3000 भी दुर्लभ है, तो उनके लिए ये है। और जब हम ये बोल रहे हैं तो हम इतने भी प्रार्थना करेंगे आपसे, क्योंकि शायद हम जिस तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो ना देख रहे हैं वो प्रोग्राम, आप देख रहे हैं, लेकिन आप अगर उन तक पहुंचा दें तो ये बहुत भला होगा, देश का भला होगा, आपका भी भला होगा,
हम नहीं तो वो नहीं, कम से कम भगवान करेगा, क्योंकि आप उनके तरफ उनके लिए कुछ शुभ संदेश पहुंचा रहे हैं. धन्यवाद. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಈಗ ಹೆಂಗೆ CSC ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇವು ಎರಡು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ನನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಣ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲೀಫ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಈ 3 ನಾನು ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದ. ಅದ ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಮತ್ತೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ GST ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ GST ನಂಬರು. GST ನಂಬರ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 1.5 crores ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು GST ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೇಳೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂತರ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ತನ್ನ ನಂತರ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಚೆಕ್ ಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇದು ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಹಾಕ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಾಶಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಶಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಅವನ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಂಗಳ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಒಂದು ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ದುಡ್ಡು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಫಾರಂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರಂ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಹಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಈ ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್ ನ ಅವನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ. Okay, so what are the steps involved to sign up for the or to enroll for this scheme, right? So those who are interested, and most of our would be, if you are interested or if you are eligible, you can just visit the nearest CSC center, common service center. And what are the following requisites required to enroll is just require an Aadhaar card. As I was saying, you require a bank details, bank information, passbook with IFSC code, and maybe a check leaf as well. Okay, as a evidence part of it. And initial contribution in amount can be made to the village level entrepreneur. So it can be made to that VLE, and then the village level entrepreneur will key in the Aadhaar number, name of the subscriber, that is your name if you are signing up, your date of birth, which is already printed with Aadhaar card, and then it will authenticate with Aadhaar. So once it is authenticated, then you can also have to fill the other information like bank information, your mobile number which you want to sign up for, and then your email ID, registered mail ID which you want so that you can get communication.
Then GSTIN number. If you are like a small trader, self-employed, and if your turnover is more than 40 lakhs and below 1.5 crore, you would already have the GST number, right? So you can give that information to them so that it will also get connected with it. Next is your annual turnover income, whatever is there, you need to declare so that it is all self-declaration. And then also add a nominee details. Nominee details is more important. If you're unmarried, you can write about your mom, means mom, dad. Otherwise, it's normally for spouses if you're married. And then here you don't have to depend on any gadgeted officers or government officials, RCA, chartered accountant, anyone. You can do your own self-certification. Whatever the information you are providing, all this information can be self-certified. And then second thing is your system will automatically, based on your age, it will calculate and give you what is the premium you need to pay every month on month, right? And your first first subscription amount has to be paid via cash to VLE. Once it is paid, then you also can sign up using the enrollment form or enrollment debit mandate form, which is you can sign up and the sign will be used whatever you're given at the time of the first enrollment time, right? So once it is uploaded in the system, then automatically the amount would get debited from your own SB account on monthly basis. And that same bank account, you also receive the pension amount. And you will, once you have filled all this information, mandate is done, your first subscription is paid, automatically you will generate an unique ID called as Vyapari Pension Account Number, that is VPAN. And this VPN card also would be printed, which can be useful for you to refer in future and also for making the further subscription ongoingly. So this is the all steps available what we have shared it to you. We have one question on the Facebook right now. I'll just share. If you have a couple of questions, maybe you can ask, but please put information which is related to this scheme only. So can we get the same details in the website? This is one of the question asked by Kanya Kumari, based out of Bangalore. Thank you, Ms. Kanyakumari, for writing and for your query. Yes, we can get this information in the website. Almost we have made it easy by telling that verbally, and you can read the same thing. And if you can avail, fine. If you want to pass on the message, please do that. You'll do world of good to the country and to our society. Thank you. Okay. So there is a government website which has been already, it comes under the Ministry of Labor and Employment. You can go to the website. Most of the information is available on the website. And also I know as you are going to through the website, through us Facebook Live, you may have the information. Now what we request you is to share with your friends, share with the people who might be looking for this kind of information where they can get benefited. Okay, so that's it from I think the question for that. So I want to ask one question is like now whether the street vendors who are also self-employed, we can call, where will they be also eligible for this scheme? Yes, if they are not part of any previous scheme or in PF or pension or anything, so they are very much part of this. Okay. Chandrasekhar, you want to throw any lights on this? ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಕವರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕವರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕವರ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥವ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು GST ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. Okay, so thank you for that information. And there was also another scheme called as Pradhan Mantri Laghu Mandhan Yojna, so which we have already shared in Manrega scheme. So can you shed a little bit throw light so that we can connect the dot here, like what is difference between this and?
Yes, I'll take this. As we have discussed, the word is Shram Yogi, meaning Shram is you put in your hard work. But here is Vyapari, Laghu Vyapari. Vyapari is you do Vyapari, you do trading, you do business. So this is the major difference. So if you're a Shram Yogi, you're employed. And because you're employed, so you are covered under one of these NPS or PF and all that, where your salary is less than 15,000 rupees per month. So you get benefit from that. And Laghu Vyaparis, they don't get a salary, they earn by themselves. And as they are not covered under that scheme, so they are covered under this scheme. That's it. So for government, their citizens who are employed, they also get benefited. And the citizens who are employer also get benefit. Yeah. Thank you for sharing. Yes, because as an employees, they have already PF and ESIs, all those things. If it is less than even 15,000, they also can get covered as a pension scheme. But for an employers, there was no such scheme till date. So this scheme is a more beneficial for them. Yeah. Yes, Rajesh. Yeah. हाँ, इससे जुड़ा हुआ और एक स्कीम भी है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना. उसमें भी 3,000 रुपया महीना 60 साल की उम्र के बाद. अच्छा, किसान तो व्यापारी नहीं है, किसान तो एम्प्लॉयर भी नहीं है, एम्प्लॉई भी नहीं है, एम्प्लॉयर भी नहीं है, तो उनको भी मिलता है. और वो भी आपको 3,000 रुपया महीना देता है, सरकार भी कुछ देता है, आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं. तो ये भी एक स्कीम है जो कि इनसे बहुत ही मिला जुला है. Okay. Good. So, okay, we would like to, one more information I want to give is this, most of the pension scheme, what has been, we are saying, this would be routed through Life Insurance of India, or that is LIC. They would give you pension after 60 years, right? So this has been designed, you can go to the website, which I was saying, you can go to the labor website, labor.gov.in, and you can identify the scheme. You have all the information available. So we are here to just provide you all the information required, how you can take benefit, and week on week we are coming out with the scheme. Each, because we have so many schemes on from the government, from the PM schemes and all. So we want to bring those schemes available, whether it is eligible and active schemes we want to share with you so that everyone can get benefited, because what we see here is everyone would not get access or the information available to how to enroll for that, how to take the benefit, and how. So this is the reason why we are doing week on week sessions. So I would like to thank you everyone. I would like to thank Rajesh Raut for joining us and sharing a lot of inputs and information. I would also like to thank Chandrasekhar, our associate trainer team, so that who has been doing all the research work and providing the information. So I would like to thank you everyone for joining us. And I would also like to thank our national team. We have Sri Pushesh Arya ji, then we have Sri Praveen Bansal ji, General Secretary, Organ Secretary, Shashank Chopra ji, National Training Head, Sri Rajmani ji, then we have Vinod Jha, who is General Secretary, Shailendra ji, National Media Head, Vishal Negi ji, National IT Cell Team Advisor, and also Prashant Devan, National IT Cell Head. So we have the team of national team who is supporting us. Also, we have our Karnataka team, Srimati Amita Rani Pandey, who is the state president and PMJKYPPA Karnataka. And we have Dinesh Adik Patel, organ secretary, then Bharat Kumar Jain, Chitrasan, general secretary, Lalit Daklia, who is IT cell head, and then Shashi Deshpande, media head and spokesperson, and myself, Kushal Jain, and Chandrasekhar here, associate trainer, Rajesh, associate trainer. So on behalf of everyone, we want to thank you for joining us on this Facebook Live. And if you have any questions, you can post it wherever you are seeing the Facebook Live. Just post your questions or comments. We would like to look at the comments and watch informations. If anything is there, we'll comment and we respond to you or we'll reply there. And thank you for joining us. And also tag along your friends, share this Facebook Live link wherever you are seeing this video would be available on the Facebook and also on the YouTube as well. So I would like everyone to share this with your circle so that everyone who is the end user, let them get the benefited. Okay, so I think you are the ambassadors who are going to provide this information. We have passed the information to you. You can pass the information further. So let's reach out to each and every person in the Karnataka and outside Karnataka as well. So yes, Rajesh Raut, and Chandrasekhar just say one line before we wind up. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗ್ ತಿಳಿದವ್ರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗಾಗದೇ ಇದ್ರು ಉಪಕಾರ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಉಪಕಾರ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಂಚಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅನುಕೂಲ ತಗೋಬಹುದು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗ್ ತಿಳಿದಿರೋಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಅಭಿಯಾನದ ಕಚೇರಿಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೀವೋ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನತೆಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಅವರು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ರಾಜೇಶ್. दोस्तों, जैसे हमने पहले सुना है ईच वन टीच वन, अभी नया नारा मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ईच वन रीच मैनी, ये फेसबुक में है। आपको खाली ये करना है, कईयों को इसको शेयर करिए। आपको अंदाजा नहीं है आप कितनों को फायदा देंगे, वो आपको दिल से दुआ देंगे और उन्नति आपकी होगी, उन्नति देश की होगी, उन्नति उन लोगों की होगी जो 3,000 रुपया महीना पाएंगे। दूसरी बात है कि उनको एक अभ्यास लग जाएगा कि वो सेविंग करें। हमारे देश में सबसे बड़ी एक विपदा ये है कि लोग सेव नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कल किसने देखा है, कौन सेव करता है। नहीं, अगर वो सेव करेंगे, मतलब संचय करेंगे, उनका बहुत फायदा होगा, देश प्रगति में चलेगा। तो अगर आप सच्चे मायने में देश की प्रगति चाहते हैं, ईच वन रीच मैनी, बस यही मेरा नारा है। धन्यवाद. Thank you, Rajesh, for sharing that. Each one reach many. Awesome. So let's use this mantra and let's share whatever the learnings, whatever the sharings we are sharing with you about the scheme, and let's make this scheme available to each and every person who can get benefited out of this. Let no economic grow, let everyone grow. That's what our thing is. So thank you everyone for joining. Have a wonderful day and wonderful week ahead, and we'll see you next week. Thank you. नेक्स्ट वीक का चेंज बताना है ना.